Good day everyone, I'm Vera Robert here from BSIT4C and I'm here to guide you on how to install VMware Workstation Pro. And una po natin gawin is punta tayo sa Google, search po natin yung VMware Workstation Pro. At pindutin po natin yung unang link. And scroll down po natin and makikita po natin itong dalawa. Kung ang device po ay Windows, ito po. At kung Linux naman po, ito naman pong pindutin nyo. Sa case po natin, Windows po ang gamit ko. Kaya ito pong pipindutin ko. At save lang po natin kung saan po natin i-download yung installer. At habang inaantay po natin yung installer, i-discuss po natin yung advanced features ng VMware Workstation Pro. Sabi po dito, ito po yung advanced features po niya, which is new auto start virtual machine, new guest operating system support, new virtual trusted platform module 2.0, new full or fast encryption features, improved graphics support, OpenGL 4.3, and lastly, support for WDDM 1.2. Yun po. And ika-cancel ko po itong download po na to kasi meron na po ako na download. And punta po tayo dito. And pindutin po natin ito. Antayin lang po natin. Yan po. Okay, so ito po yung wizard po ng VMware. Next lang po natin. And after po natin basahin ito, i-accept po natin and next. And dito po, aayusin nyo po kung saan nyo po siya gustong nagsisave ng files. Ako, ang gusto ko po sa D. Gawin po natin tong D. Okay. And next po natin. And next lang po. Next lang din po. And install na po natin. Yan. So, habang hinihintay po natin yung installation po ng VMware, discuss din po natin yung pros and cons ng VMware Workstation Pro. So, pindutin po natin yung unang link. So, dito po, ay babasa po natin na yung mga gumamit po ng mga VMware, ito po yung mga sinabi po nila. Ito po yung pros and cons po nila para po sa kanila. So, sa unang nag-comment, sabi po sa pros, great performance unlike most other products, work on Linux, great customer support, extremely affordable, highly customizable, easy to use interface, full written documentation. And sa cons naman po niya, some of the network settings are pretty hard to navigate. The VMware tool suite isn't reliable for things like sharing files between guests and hosts or sharing a clipboard doesn't always work. Have had issues with the shared folder feature where it doesn't always work. Mounting host USB devices to the guest virtual machine sometimes doesn't work at all. So yan, maaari nyo po pong mabasa yung mga pros and cons po ng mga nakagamit na po ng VMware. Yan po. And balikan na po natin. And i-finish po natin. Then, minimize natin and antayin po natin na lumabas si VMware. Ito na po pala siya. So, double click po natin. At kung meron ka naman pong license key, yan po. Pero, sa case po natin, wala po tayo. So, cancel po natin.
Ayan, for 30 days pa lang pala. Continue natin and finish. So yan, pwede na po natin gamitin yung VMware for 30 days nga lang. Kung gusto nyo po pagpatuloy, kailangan nyo na po ng license. And that's all for this video. Thank you for watching. Have a great day, guys.